Hello, good morning. Good morning, ma'am. Am I Good audible? morning. Yes, Shall we start? Yes, ma'am. Ma'am, So, what we have learned yesterday? aphorism 91 and 92. What is given in that? Ma'am, Sangu. What is given in 91? Sangu, ma'am. मैं बोलूं? Chronic case. Chronic case. What to do in the chronic case? मैं बोलूं? What we are asking for the chronic patient? If person is taking medicine or not. Ashwini, माझा आवाज येत नाही का? Ashwini लड़के. क्रोनिक केस मध्ये आपण पेशंटला विचारायचं मेडिसिन चालू आहे की त्याने डिस्कंटिन्यू केली आहे. If the medicine is continued, ओरिजिनल then डिझीज पिक्चर ऑप्टेन करण्यासाठी. मेडिसिन जर चालू असेल तर ओरिजिनल सिम्पटम्स दिसत नाहीत मॅम. बरोबर. डिसीजचे. ओरिजिनल सिम्पटम्सचं काय इम्पॉर्टंट आहे? What is the importance of original symptoms? काय होतं ओरिजिनल सिम्पटम्स नाही दिसले तर?
आपण त्याला प्रॉपर ट्रीटमेंट नाही देऊ शकत. बरोबर आहे. The true picture of the disease will not form. Yes, and if it is discontinued, then डिस्कंटिन्यू केल्याच्या नंतर ओरिजिनल सिम्पटम्स दिसतात. बरोबर आहे. What happen in the acute condition? कंजॉइंट मेलेडी फॉर्म होते. What is conjoined malady? It's formed by medicinal and original disease. Medicinal symptoms. Right. How the conjoined malady form by the medicine, or why it is formed? Use of inappropriate drug. Right. Use of inappropriate drug. So how you will treat that serious character of acute disease? What is your role in that? What is your role? तुम्ही कसं ट्रीट कराल तुमच्या ओपीडी मध्ये आला असा पेशंट तर? Immediately. What is the role of physician in acute severe case? टाइम वेस्ट न करता त्याला इमिडिएटली ट्रीट करायचं. बरोबर. दोज सिम्पटम्स तो घेऊन आलेला आहे प्रेझेंटिंग कंप्लेंट, ते स्ट्रायकिंग सिम्पटम्स समजून विदाउट वेस्टिंग द टाइम complete the picture of the disease and give the appropriate homeopathic medicine so that the patient will not be in danger. Yes. So this is about the chronic and acute one. Now, next, what we have learned in the 93. What is given in the 93 in that 2 lines? So disease has been brought on short time. Mhm. It is acute disease. Hmm. And the disgraceful character. What is given here? If the disease has been brought on a short time, or in the case of chronic affection, the patient comes to you for the acute disease which is a severe character, or the patient is your patient from several years. He is having some chronic affection, but now he is suffering from some acute infection. A considerable time previously, आपके वो पेशेंट आपका है बहुत सालों से, he is taking your treatment, but because of some cause now he is having some acute symptoms. तो वो जो sudden acute symptoms को आया है, so we have to inquire that symptom from the patient, from his friends, but it has to be questioned privately. Will mention it either spontaneously or carefully interrogated. So ये जो acute infection हुआ है, severe हुआ है, the patient पहले से आपका है या फिर नया patient आया है, whatever may be the case, but that acute condition is severe, and what the severe condition is वो उन्होंने नीचे दिए हैं examples. So for that we have to ask the patient properly to the friends, and there are again 2 possibilities कि they will give you answer the spontaneously या फिर आपको handle with care करना पड़ेगा. You have to interrogate them very carefully. So ऐसे कौन से conditions है कि जहाँ पे आपको उनको privately questions करने हैं, so they will give you careful or the spontaneous answers. So the examples are given below. Who will read this footnote? Niranjan is here. Yes, ma'am. This footnote.
any disgraceful character which the patient or the friend do not like, confuse, at least not voluntarily. The physician must endure the delicate and skillfully framing his question by a private information. To this belong the poisoning attempt, suicide, or suicide on onism in Indulgence. indulgence or ordinary or Unnatural unnaturally debauchery. debauchery, excess in a Wine. wine, Cordial. cordial, sponge, or Ardent beverages. other ardent beverage or coffee over indulgence or eating generally or in a some particular food or hurtful character in infection with a venereal Disease. indulgence eating generally some disease or itch. Unfortunately, love, jealousy, domestic infidelity, worry, grief on account of some family Misfortune. mis misfortunately ill Usage. black revenge, injury, pride, embrace embarrassment or of a Missionary. pecuniary nature suppress yes, Sus- fear, superstitious. anger, or an imperfection Hmm. in the private parts or a rupture, prolapse, and So so forth. forth. Okay, thank you. So these are the certain conditions where we have to ask the patient privately. They will give you the answer if they are comfortable with the physician, or we have to interrogate them carefully. So ये पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि these are the certain incidences where the patient feel awkward. Any cause of disgraceful character. कोई भी disgraceful means what? जो आपको शेयर करने में अच्छा नहीं लगता है, which is not a good one, which the patient or his friend do not like to confess. The patient has done something bad and now he don't want to confess it in front of the physician, and because of that cause now he is having the severe symptom. He comes to the physician but he want the medicine at that time, he don't want to confess it, at least not voluntarily. So if you ask him first, at the first attempt he will say no, but because of his because of his condition the friends may give you some hint, but voluntarily they will not tell you all the things कि ये ऐसा हुआ है. You have to ask them carefully. The physician must endeavor to elicit by skillfully framing his question. Yesterday also I have told you that this case taking is nothing but your skill. The aphorisms that we are learning, that is a science regarding this case taking. But how you are applying this knowledge to your patient, that is your skill. So the physician के पास ये skill होनी चाहिए to elicit the information from them, so that you to get that information you have to frame your questions in a nice way, so that that patient will again not feel any awkwardness, he will not feel that ashamed, otherwise he will not give you the proper history. And if the history is not given by the patient properly, then you will not be able to find out the similar medicine. और बाय प्राइवेट इंफॉर्मेशन, सो जो भी इंफॉर्मेशन उनसे निकालनी है आइदर बाय पेशेंट और बाय द फ्रेंड्स, सो यू हैव टू फ्रेम दैट क्वेश्चंस स्किलफुली. टू दोज बिलोंग पॉइजनिंग. अभी एग्जांपल कौन से है? पॉइजनिंग. पॉइजनिंग इज अगेन अ एबनॉर्मल केस because of something is happened in the house or because outside, itna wo that the condition is worse in the life, and that's why that person wants to take the poison. Definitely that person is not the happier one, and hence he wants to take that poison. So that condition you have to interrogate it properly. Or attempt to suicide. So whatever may be the attempt, whatever may be the way he is taking, but he is very much frustrated
about his life. He is very much frustrated about the things or the person or whatever may be the reason. You have to interrogate it properly, otherwise ये इतना सुसाइड तक वो पेशेंट नहीं आएगा, इतनी निगेटिविटी उसमें भरी है बिकॉज ऑफ द सम रीजन. ओनानिज्म, इंडल्जेंस इन ऑर्डिनरी और अननेचुरल डेब्यूचरी, अगेन दीज आर रिलेटेड टू द वेनरल थिंग्स. सो ये सब कुछ वो कर रहा है, दैट मीन्स there is something is happened bad in his life. Excess in wine, he is taking the alcoholic things, cordials, punch, and ardent beverages. So he is taking all unnatural beverages. He is taking wine. He is taking any forms of alcohol because of the some reason. Overindulgence in eating generally. He is taking nonsense of things. He is drinking the ardent beverages. So because of the some cause or some particular food of a hurtful character. So he is taking and drinking some bad things. So we have to ask the reason for his behavior. Infection with the venereal disease or itch. So उसको venereal disease if it is serious हुआ है. So why it is a serious? Why there is a itching? It is it because of the unfortunate love or because of jealousy, because of the domestic infelicity, worry, grief, whatever may be the reason. इसमें से कोई भी reason आपको, you have to interrogate the patient very carefully. On account of some family misfortune, कोई भी because of the some misfortune this can be happen. Ill usage, black revenge, बदला लेना है, किसी ने use किया है. So all these things you have to ask properly. Injury हुई है, embarrassment of pecuniary nature, यानी किसी ने insult किया है, superstitious की वजह से हुआ है, because of fear, because of hunger, or because of the imperfection in the private parts, or rupture or prolapse and so forth. So ये जितने भी यहाँ पे reason दिए हैं by Dr. Haniman, so they are not very easy to discuss with the physician, because we are going to the physician once or two times in a month, though that person is coming to you for the chronic affection. लेकिन कितने बार रोज रोज थोड़ी आता है वो पेशेंट अपने पास. So though you are having the good relation with the patient, but the causes that are explained here or that are mentioned here by Dr. Haniman, they are not कि easily हम लोग discuss कर सके. We cannot talk on these matters very casually, and hence we have to interrogate it very carefully, and we have to frame the question so that we will get at least one of the reason of the given causes in the aphorism. उसमें से एक तो आपको मिलेगा. So but for that you have to be cautious, you have to frame the questions properly, and hence we have to ask the questions privately either to the patient or to the friends or the relatives जो भी उसके साथ आए हैं वो. Okay, clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So ये अगर कंडीशन कुछ है आपको ऐसे लगता है द पेशेंट इज सीरियस, तो आपको यहाँ पे कॉशियस रहना है. Now the 94. Who will read this? Pratiksha? Network problem? Priyanka? Yes, ma'am. Read. मी वाचू. While inquiring into the state of chronic disease, the particular circumstances of the patient with regard to his ordinary occupations, his usual mode of living and diet, his domestic situation, and so forth, must be well considered and scrutinized to ascertain what there is in them that may tend to produce or to maintain disease, in order that by their removal the recovery may be prompted. Okay, thank you. So fast you are? Okay.
So while inquiring into the state of chronic disease, again back to the chronic disease. So we have discussed it previously. There is some points that has to be asked extra in the chronic disease as compared to the acute one. So what things that we have to ask extra, that again we have seen in the aphorism number 5th में कि mode of living, occupation, all these things. So again it is repeated here. Chronic disease में आपको क्या क्या पूछना है? The particular circumstances of the patient with regard an ordinary occupation, यानी उसका occupation कौन सा है? We know the importance of the occupation because the certain occupational diseases are very common to particular person. His usual mode of living and diet. This again impact on your body. If the mode of living and the diet, if it is not proper, then this may leads to the various kinds of diseases, domestic situation and so forth. So ये हमको consider करना है in the chronic disease. Why we are considering all such things? Occupation का तो हो गया, living diet and domestic situation. तो इस पर से हमको diseases पता चलेंगे कि this may leads to, if it is slum area तो वहाँ पे मलेरिया डेंगू हो सकता है. If the contaminated food and water वो ले रहा है, so this may leads to the abdominal diseases. Domestic situation if it is not proper, then this may leads to the psychiatric problem. So ये आपको जान के क्या फायदा होगा? Why we are wants to collect all this information? What is our aim in asking all such questions? For treatment. Treatment. We are not giving the treatment on the basis of malaria, dengue or typhoid, na? Then why we are asking? म्हणजे पेशंट कशी आहे, सपोज खूप असा बसून काम करतोय तर मग त्याची तसे कंप्लेंट्स असतील. पण त्या जाणून घेऊन तुम्हाला काय पुढे तुम्ही काय करणार त्याचं? कारण आपण जे प्रश्न विचारतो पेशंटला ते टाइमपास म्हणून विचारत नाही किंवा आपला वेळ जात नाही म्हणून आपण विचारत नाही. आपल्याला त्यातनं काहीतरी एम असतो. व्हायटिस डिस्चार्ज म्हटलं तर आपण लगेच त्याला म्हणतो स्टिकी आहे का, वॉटरी आहे का. कारण काय, तशा आपल्या मेडिसिन्स आहेत. तो खोकला आहे म्हटल्यावर आपण त्याला लगेच म्हणतो ड्राय आहे की वेट आहे, कधी येतो. कारण वी हॅव टू सिलेक्ट द मेडिसिन. फॉर एव्हरी क्वेश्चन we are having the reason. So what is the reason for these type of questions? त्यानुसार करता येते ना मेडिसिन साठी. पण ह्याच्यातनं तुला कोणती मेडिसिन सिलेक्ट करता येईल? मोड ऑफ डाएट, मोड ऑफ लिव्हिंग आणि डाएट वरून. मॅम ते हे असतं ना, म्हणजे पेशंटला त्याच्यावरून पण आपण टोटॅलिटी काढतो ना, की त्यांचं कशासाठी म्हणजे काही काही पेशंटला नॉनव्हेज जास्त खाऊ वाटतं. बर, ते एक झालं. डोमेस्टिक सिच्युएशन वरून आपण हे कशाला करतो? हा विचारतो आपण हे. So that whenever you are treating the patient with a proper medicine, आपल्याला काही काय म्हणतात त्याला, एक बराचसा शब्द आहे, ऑक्झिलरी ट्रीटमेंट पण द्यायची असते. जसं डाएट विषयी किंवा मोड ऑफ लिव्हिंग विषयी, एक्सरसाइज विषयी. सो फॉर दॅट इट इज युजफुल फॉर दॅट ऑक्झिलरी ट्रीटमेंट. आता सपोज त्याचं मोड ऑफ लिव्हिंग आणि डाएट बरोबर नसेल, he is not taking the proper balanced diet. Suppose that he is a child who is not taking the vegetables, who is not taking the proper fruits or proper meal, in short. So what diseases he will face? He may have the deficiency of vitamins, he may have constipation, he may have the
growth retardation, or the height and weight ratio is not proper, he is very much underweight, so these problems he may have, or he may have the worms. हे प्रॉब्लेम घेऊन तो पेशंट आपल्याकडे येणार. आपण काय करणार, वर्म्स असेल तर आपण त्याला सीना देऊ, चामोमिला देऊ, किंवा ओबेसिटी असेल तर आपण कल्किरिया प्रिफर करू, कॉन्स्टिपेशन त्याला असेल तर आपण त्याला नक्सोमिका देऊ. बट वी नो द कॉज. टू रिमूव्ह दॅट कॉज these things are required. किंवा आपण त्याला त्याच्यामध्ये ऑक्झिलरी ट्रीटमेंट देऊ, की बाबा तू आता, म्हणजे त्याला आपण ऍडवाइस करू की दिस कॉन्स्टिपेशन इज बिकॉज ऑफ युअर इम्प्रॉपर डाएट. आपण त्याच्या आईवडिलांना सांगू की ह्याला जास्तीत जास्त लिफी व्हेजिटेबल खाऊ घाला, बाय हुक और बाय क्रूक. तुम्ही त्याला सूप करून द्या, तुम्ही त्याला कच्चं खाऊ घाला, तुम्ही त्याला बॉईल करून द्या. अदरवाईज दिस मे लीड्स टू द सिरियस मॅनिफेस्टेशन. सपोज एखादा एक्सरसाइज करत नसेल तर आपण त्याला म्हणू की ठीक आहे, तुझ्याकडनं सकाळी उठून एक्सरसाइज होत नाही, सो यू जस्ट फिरायला जा. तुम्ही सकाळी जा, दुपारी जा, संध्याकाळी जा, 20 मिनिटं फिरून या. दॅट इज गुड फॉर हेल्थ. डोमेस्टिक सिच्युएशन जर प्रॉब्लेमॅटिक असेल, इफ दॅर इज ऑलवेज टेन्शन इन द हाऊस, देन यू कॅन आस्क की रिलोकेट करा तुम्ही काही दिवसांसाठी. काही दिवस घरापासून दूर राहा, दुसरीकडे जाऊन राहा, सो दॅट यू विल बी फील फ्री फ्रॉम दॅट टेन्स ॲटमॉस्फिअर अँड यू विल गेट द सोल्युशन आफ्टर इट. सो तुम्हाला काहीतरी ॲडवाइस करायला, काही ऑक्झिलरी ट्रीटमेंट त्याला द्यायला दिस विल हेल्पफुल. की नॉनव्हेजचं क्रेविंग आहे, एगचं क्रेविंग आहे, शुगरचं क्रेविंग आहे, सो दीज पॉइंट्स विल हेल्पफुल टू फाइंड आउट द मेडिसिन. आपण लगेच तिथे कल्किरिया ग्रुप सिलेक्ट करू शकतो, आपण तिथे सल्फर सिलेक्ट करू शकतो, आपण तिथे नक्सोमिका सिलेक्ट करू शकतो. बट beyond that we have to think na, because we have to remove the cause. Otherwise that exciting call will become a maintaining, and ultimately this will leads to the chronic disease. तर एरिया खराब असेल तर आपण त्याला म्हणू रिलोकेट कर, दुसऱ्या एरियात जाऊन राहा. पाणी खराब येत असेल तर आपण त्याला फिल्ट्रेशनचं ऑप्शन देऊ, बॉइलिंगचं ऑप्शन देऊ, आपण त्याला त्या सिच्युएशन मधनं बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करू. सो फॉर दॅट these things are important. आता ऑक्युपेशनचं त्यांनी सांगितलं, ऑक्युपेशनल डिसीज इज व्हेरी डिफिकल्ट टू चेंज बिकॉज नाउअडेज there are no vacancies are not there, the people are not getting the proper job. तर आपण त्याला म्हणू शकतो जो तुझा जॉब आहे तोच असू दे, बट यू हॅव टू फाइंड आउट सम मिडल वे. तुझा उभं राहण्याचा जॉब असेल, जेव्हा तुला काम नाहीये टू टेक द रेस्ट, किंवा एकदम बसण्याचा जॉब असेल, सेडेंटरी लाईफ, सो आपण त्याला म्हणू की थोडंफार 10, 15, 20 मिनिटांनी तू उठत जा, थोडं फिरत जा, निदान उभं तरी राहत जा. सो इन दिस वे वी विल गिव्ह द प्रॉपर ॲडवाइस विथ अवर मेडिसिन. सो दॅट्स वाय दिस थिंग्स आर इम्पॉर्टंट. अँड ह्याच्यावरच आपली प्रॅक्टिस बरेच वेळा चालते, बिकॉज नाउअडेज कन्सोलेशन म्हणू किंवा काउन्सिलिंग म्हणू, सो द बेस्ट काउन्सिलर आपण होऊ शकतो याच्यामध्ये. इफ यू नो द कॉज फॉर द पर्टिक्युलर डिसीज अँड इफ यू कॅन डू द काउन्सिलिंग व्हेरी मच, 90% डिसीज तिथेच बरा होतो, and 10% there is a role of medicine, because these are the diseases where instead of medicine you have to counsel the patient rightly. बिकॉज डोमेस्टिक सिच्युएशन मध्ये आपण त्याला काय देऊ, सायकियाट्रिक करता आपण त्याला मेडिसिन देऊ, सो दॅट ही विल बी अ पीसफुल. बट इफ दॅट एक्साइटिंग कॉज इफ नाव बिकेम अ मेंटेनिंग, त्यातनं आपल्याला त्या पेशंटला बाहेर काढायचं आहे ना. फॉर दॅट आपल्याला केस टेकिंगच्या वेळेस हे सगळे पॉइंट माहिती असणं आवश्यक आहे. क्लिअर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मॅम मस्ट बी वेल कन्सिडर अँड स्क्रुटिनाइज. पहिल्यांदा ते आपल्याला कळलं पाहिजे, तो सांगतोय आपल्याला आणि आपण काहीतरी वेगळंच इंटरप्रिट करतोय, दिस शुड नॉट बी देअर. आपल्याला तो काय सांगतोय ह्याचं इंटरप्रिटेशन बरोबर होणं आवश्यक आहे. नंतर त्याला स्क्रुटिनाइज करायचं. कशाला? टू असर्टन व्हॉट देअर इन देम दे मे टेंड टू प्रोड्यूस ऑर टू मेंटेन डिसीज. म्हणजे तुम्हाला आता जे सांगितलं तेच सांगितलं आहे हनीमन निमाड, की आपल्याला असर्टन करायचं आहे की व्हॉट कंडिशन प्रोड्युसेस सच टाईप ऑफ क्रॉनिक अफेक्शन ऑर विच मेंटेन्स दिस डिसीज. सो ह्याच्यापैकी काही असेल तर ते आपल्याला मेंटेन करण्यापासून वाचवायचं आहे. वी हॅव टू स्टॉप देअर in order that by their removal the recovery may be prompted. So once you have removed all these causes, there will be a recovery. The exciting cause or the miasm will not become a maintaining cause. It will not become a maintaining disease. So भले त्याला क्रॉनिक डिसीज होता
पण तुम्ही कॉज रिमूव्ह केला हळूहळू हळूहळू द पेशंट विल फील बेटर. सो दॅट रिकव्हरी विल बी अ प्रॉम्प्ट रिकव्हरी. आणि मग असे पेशंट्स ना आपल्याला खूप चांगली पॉझिटिव्हिटी देऊन जातात. दे विल ऑलवेज ब्लेस यू. दे विल गिव्ह यू द पेशंट्स ऑल्सो ऑफकोर्स दे विल माउथ पब्लिसिटी पण आपली अशीच होते की दॅट फिजिशियन हॅज रिमूव्ह मी फ्रॉम दॅट सिच्युएशन, किंवा त्यांनी मला त्यातनं बाहेर काढलं दॅट वाईट सिच्युएशन मधून बाय प्रॉपर काउन्सिलिंग अँड बाय गिव्हिंग द प्रॉपर मेडिसिन. सो ह्याचा फायदा आपल्याला खूप होतो. इफ यू नो की ह्या सगळ्या गोष्टी, छोट्या छोट्या गोष्टी तुम्हाला पहिल्या सिटिंगमध्ये नाही करणार, पण जसं जसं तुम्ही पेशंटच्या फॅमिलीयर व्हाल तर तसं तसं तुम्हाला मग कळत जाईल की दिस इज द कॉज होता बाबा हा. नाव इट बिकेम अ मेंटेनिंग कॉज अँड दिस लीड्स टू द क्रॉनिक डिसीज. ठीक आहे, कळलं इतकं? हो मॅम. Yes, ma'am. Okay. Read this footnote. Anyone can read. Ma'am, may I? Hmm. In chronic diseases of females, it is specially necessary to pay attention to the pregnancy, sterility, sexual desire, accouchements, miscarriages, suckling, and the state of the menstrual discharge. With respect to the last named, more particularly, we should not neglect to ascertain if it recurs at too short intervals or it's delayed beyond the proper time, how many days it lasts, whether its flow is continuous or interrupted, what is its general quantity, how dark is its color, whether there is leukorrhea before its appearance or after its termination, but especially by what bodily or mental ailments, what sensations and pains it is preceded, accompanied or followed it, if there is leukorrhea, what is its nature, what sensation attend its flow, in what quantity it is, and what are the conditions and occasions under which it occurs. Yes, thank you. So, for that word prompted, he has given the footnote. These are the certain domestic situation, or these are the certain situations, circumstances, particular circumstances where the patient require the attention. If proper attention or proper care समजा याच्यात घेतली नाही, सो त्याच्यामध्ये काय होईल की देर इज अ सम निगेटिव्हिटी मे बी देअर इन द पेशंट्स माइंडमध्ये, आणि मग दिस मे लीड्स टू द क्रॉनिक डिसीज. तर त्यांनी इथे काही सिच्युएशन्स दिलेल्या आहेत. जसं इन द क्रॉनिक डिसीज ऑफ फिमेल्स त्यांनी इथे जास्त दिलेले आहे. वी हॅव टू टेक द प्रॉपर अटेन्शन. जसं प्रेग्नन्सीमध्ये द डाएट शुड बी प्रॉपर, एक्सरसाइज शुड बी प्रॉपर. इन द थर्ड इयर you will have all the things about this OBGY. तुम्हाला कसं केअर करायची असते, what should be the diet, how the exercise should be given, how the mental stability or how the mental consolation should be given. So this is the one condition where that lady requires the more attention, and if in that phase she is neglected, तर ती निगेटिव्हिटी तिच्या बाळामध्ये पण जाईल. तिला खायला बरोबर मिळालं नाही, तिच्याकडे कोणी लक्ष दिलं नाही, तिची काळजी प्रॉपरली कोणी घेतली नाही. सो अल्टिमेटली दॅट चाइल्ड मे हॅव सम निगेटिव्ह impact. Then sterility. There are so many medicines nowadays available for the sterility, but for that we have to find out the cause, why the sterility is present. Sexual desire, accouchement, miscarriage, suckling. So these are the certain conditions where the patient require proper counseling and a proper medicine. State of menstrual discharge. So all these things, or these are the conditions of the female where she require the much more care. With respect to the last name, more particularly, we should not neglect to ascertain if it is recurs the too short interval or delayed beyond the proper time. So the menstruation cycle should be proper. It should not be occur after the 15 days, or it should not be beyond. It should not be delayed much more than the 30 or the 35 days. So the proper cycle should be there. Otherwise, again, she will be disturbed mentally. How many days it lasts, that is again the important. It should be last only for the 4 to 5 or generally the 7 days. If the menstrual bleeding is much more than 7 to 8 days, then it is some serious problem.
whether it flow continuous or interrupted. 2 दिन bleeding हुई, फिर stop हो गया, फिर bleeding हुई. Again, this should not be like this. General quality of bleeding, the color of the bleeding, all these things matter very much regarding. एक second ना. So these are the certain conditions they have to take care of the lady where there is a leukorrhea before the appearance or after the termination. So the white discharges occur physiologically, but if it is having the leukorrhea is having some smell, or if it is with the itching or the color is not proper, then this is again a case of concern. But especially by what bodily or mental elements, because all these things which are related to the female, they have given the example, they are related to the some physical and the mental elements with sensation and pains. It is related to sensation and pains before, after, or during the menstruation or leukorrhea. If there is a leukorrhea, what is its nature? What is the sensation attend to flow? In what quantity it is? What are the conditions and occasion under the each? So, if some abnormality is there regarding that leukorrhea or regarding the menstrual cycle, its flow, its color, its quantity, so all these will impact on the mental level. So they will show you the mental symptoms that lady may become irritable, she became anxious, she may frustrated, she may feel neglected, she may have some negative feelings. So we have to stop there only. So these are all the examples where we have to give the prompt treatment. ये एक्साइटिंग कॉज एक बार निकाल दिया, सो इट विल नॉट बिकेम अ मेंटेनिंग कॉज. लेकिन ये अगर वैसे ही कंटिन्यू रहता है, निग्लेक्टेड फीलिंग या पेन या सेंसेशन, इफ द प्रॉपर केयर इज नॉट टेकिंग अंडर दैट सिचुएशन, सो ये बढ़ सकता है. सो मेंस्ट्रुएशन एबनॉर्मेलिटी ये धीरे धीरे बढ़ के दिस में लीड्स टू द फाइब्रॉइड, दिस में लीड्स टू द पॉलिप, दिस में लीड्स टू द एंडोमेट्रियोसिस, एंड दिस में लीड्स टू द पीसीओएस और पीसीओडी. तो ये in that condition that lady may not conceive, again she may have the problem. तो एक छोटी सी प्रॉब्लम जो है ये इतनी बड़ी बन जाएगी if it is neglected. If the leukorrhea bhi, some abnormality is there, then this may leads to the urinary tract infection. So छोटी सी छोटी बात भी जो है regarding the any person, वो आपको अच्छे से पूछनी है, and then only we can give the proper or the prompt treatment in that case. Okay, this meeting will over. Rejoin the meeting with